we are watching some very early signs of a low voter turnout in NASA strongholds. At that Mombasa Inspectorate where Peter Mwangangi was, it was a long, winding line for the August 8th election. Of course, there were 6 different seats to vote for this time. Only about 30 people are there so far. In Lamu County polling station, one of our other reporters says only so far one person has turned out. I want to take you right now to Migori County. NTV's Enoch Sikolia is there. Good morning, Sikolia. What does it look like? Thank you so very much, Larry. Good morning. Here in Migori County, as you can see, this is Migori Primary School where I'm standing right now. This is the largest polling station here in Migori County, and as you can see, if I can just show you that the gate is locked. Indeed, it's just a clear sign that nothing is happening here. We've just talked to that young man you can see inside the polling station, and he says that even no single IBC official has arrived here. So as we can speak, Larry, you can confirm to you that this Migori County, which is a NASA stronghold, no voting is taking place. We've just seen a few people, I think residents here, just waking up. Some we have seen they are headed towards some of the barricades that were here. If we can just show you a little bit, these are just the remains of the barricades that were here yesterday. Remember, it was a battle between the police and members or residents of Migori County who have vowed to ensure that there is no voting that will take place here in Migori County. So we can confirm to you, Larry, that voting isn't taking place here in Migori town. But you remember, Migori has other constituencies like Kuria East, Kuria West that are affiliated to Jubilee Party. So we expect that probably voting has begun there. But in Migori town, for example, Suna East, Suna West, this is Suna West constituency. And I can just tell you that residents have woken up. Some of them are probably just moving around their business, but none is headed to the polling station right now. So a clear indicator that here they are going as per the orders of NASA leader, that is Raila Odinga, who was the presidential candidate, who was withdrawn from the race and called on his supporters to stay home and avoid going to the polling station or participate in the repeat presidential election. If I can just tell you that a lot is expected here in Migori County. Some residents we spoke to yesterday, they said that they will be on vigil to ensure that none or nobody is allowed to vote here in Migori town, and some of the Migori constituencies, in accordance with the orders of their leader Raila Amolo Odinga. Just to show you a little bit, these are the barricades, and we have seen some of the residents and especially the members or youth have arrived in some of these areas, just trying to shore up the place. I remember when we were coming to this place where some youth approached us and they wanted to know who we are, and actually what they were looking for is if we are members of the press, and number two, if not, they wanted to know if we are from the IEBC. So it's a clear indicator that they are not going to allow election to be conducted here in Migori town and the constituencies that within Migori County. But as I told you, there is Kuria West and Kuria East that is affiliated with Jubilee Party, and it is expected that voting will be conducted there. What is the position of the authorities on this, Sikolia? Because it is their job to try and make sure that anybody who wants to vote is not intimidated, is there likely to be some kind of clash between the security agencies and the youth if, in fact, they do try and open polling stations and some people try to vote? Larry, indeed, as you have asked, we haven't seen any police officer around. It's a clear indicator that they have also decided to stay away from this area because the presence of the police could trigger chaos or could trigger response from residents here in Migori County. So remember yesterday night,
the police were moving around town, just trying and using even tear gas to disperse members of or residents of Migori County who are still in town. But now is that we haven't seen any sign of a policeman or any sign of an IBC official within here. So it's almost clear that they have also chosen to stay away from polling stations that are within here in Migori town. Remember, this is the NASA stronghold, the core of NASA stronghold here in Migori County. So we haven't got an official communication from the police nor the Independent Electoral and Boundaries Commission. As per even yesterday, we had no information from them. They were just silent on that. So we are waiting to see what will be the move from the police and what will be the move from the Independent Electoral and Boundaries Commission as it concerns voting here in Migori County. As you can see, these are members or residents of Migori County or Migori Town who have woken up. Probably you can just talk to some of them, tell us why they've just decided to stay away from the polling station. Hebu niambie unaitwa nani? Mimi naitwa Edwin Marwa. Ni wakati huu ambapo watu wameanza kupiga kura Kenya mzima, lakini hapa tumeona kwamba kituo ambacho labda umejiandikisha hakuna mtu ambaye ameenda kule. Mbona hujaenda labda kuhakikisha kwamba umepiga kura ama umesimama na msimamo wa muungano wa NASA kwamba hakuna kura hapa? Licha ya kusimama na msimamo wa muungano wetu ni kwamba hiyo kura ina uhaki na ina usawa. Kama mwenyekiti Chebukati mwenyewe alisema kwamba haina usawa. Sasa sisi kama wananchi tutaaminije? Ndio maana sasa tumekataa, tuwezi piga kura. Ndio, na hatupigi. Ndio, ndivyo ilivyo. Na kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga alisema kwamba vijana licha ya kutohusika katika uchaguzi huu, alitaka muhakikishe kwamba kuna amani. Lakini jana kulikuwa na hali ya mshike baina ya wananchi na polisi. Labda leo mtafuata amri na mkae mbali na vituo vya kupiga kura na hata maeneo mengine? Naam, baba alishasema tusiandamane. Leo hakuna maandamano. Naam, baba akisema tuandamane, maandamano vile vile. Naam. Sasa kinachosubiriwa hapa, Mr. Larry, is that you can see residents are saying that since Raila Amolo Odinga declared that there will be no demonstrations here, so they are following the orders of NASA leader Raila Odinga that there will be no demonstrations here in Migori County, but we still await and we'll keep you updated on the happenings here in Migori. Larry. This is risky, Sikole, but I'm interested in hearing a bit more from those people behind you. What are their motivations? They're obviously up, they're out early, but they're not voting. And it's interesting to see if they have any other motivations. Do they have concerns of their own about the lack of credibility in the process, or is it because NASA has said they should not vote? On their own, can you repeat the question, Larry? I've got half of it, so can you just repeat so that I'm clear with what you really want to get from this side? I know it's getting noisy behind you. Can you speak to a few more of them to see if they too have concerns about the electoral process, or are they just staying out because NASA said they should not vote? Okay, thank you, Larry. Now, we still have a few. Let's talk to you, Mr. Unaitwa nani? Victor Nyango. Labda unieleze, kiongozi wa NASA Raila Odinga amesema kwamba hakuna uchaguzi na kuna masuala ambayo lazima yarekebishwe kabla uchaguzi uandaliwe. Wewe kama mpiga kura, labda unafuata maoni ya Raila Amolo Odinga, ama pia wewe kama mpiga kura una mambo ambayo yanafanya usipige kura? Lazima nifuate sheria ya baba, kizazi sema tunafuata. Lakini wewe kibinafsi hauna tashwishi, hauna shida yote? Hata kuna mpango ya kupiga kura. Leo tupigi kura. Tumekataa. Kuna mwingine hapa. Labda uniambie unaitwa nani? Naitwa Mohamed Abdul. Yes. Leo unapiga kura ama haupigi kura? Leo sipigi kura mimi. Labda unieleze ni kipi kinakufanya usiende kupiga kura? Mimi kwa upande wangu Kenya sababisha mimi siwezi kupiga kura, hakuna udemokrasia Kenya.
hakuna haki Kenya. Kwa mfano tumeona vile wameua watu, wameua viongozi wa IBC. Sasa mimi kwa upande wangu nina uchungu sana. Tunarudishwa kwa ile uongozi wa Nyayo ile. Na sisi tunataka tuende mbele. Hii uongozi wa Jubilee tupeleke mbele, turudishe nyuma. Mimi kwa upande wangu unaona tuwe tu Raila kwetu na hiyo msimamo wake huo hatuwezi kupiga kura, hakuna uchaguzi hata kama utakuwa na uwezo kugawa Kenya tugawe Kenya. Hiyo ni msimamo wangu. Lakini tukirejelea tu na kuuliza maoni hayo kuhusiana na uchaguzi. Ni yako ama kwa vile Raila amesema kwamba watu wasipiga kura? Ni yangu mimi kibinafsi kwa ajili naona haki. Hata Mwenyezi Mungu amesema kwa Qur'ani, wal asri innal insana lafi kusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Usiposimamia haki yako wewe, hakuna popote utapokenda. Lakini sisi kama kwa upande wangu mimi rahia sioni haki kwa serikali ya Jubilee. Hawatendi haki kwa ajili koti imehamua wafanye vile inataka. Jana wamezuia ni hukumu wengine, wajaji wengine wameuzuliwa hawezi kwenda. Lakini sasa mimi kwa upande wangu haki hakuna kwa Kenya. Tunataka haki pekee yake ndio tunaomba, haki pekee yake. Labda tuzungumze na huyu kijana. Nieleze tu pengine kipi kimekufanya usiende kupiga kura wewe kama kijana? Mimi kama kijana kitu cha kwanza kura sipigi. Ni haki yangu. Kama baba amesema twende kupiga kura, hatuendi. Hivyo anaona makosa katika IBC. Lazima IBC safishwe, akituambia tuende ndio tutaenda. Leo ametuambia tusiandamane, tutakuwa hapa vituoni tukilia mtu yote asipige kura. Binafsi nitajie ni vitu gapi ama vitu gani ambavyo vimefanya, masuala gani ambayo yamefanya usiende kupiga kura? Ya kwanza, Akome peke yake kutoka ofisini kuna makosa kwa IBC. Tuliambiwa kuwa Chebukati siku 2 hajaonekana ofisi. Gari inafika huko haingii ofisi. Inamaanisha nini? Na anajua IBC yake imeoza. Lazima safisha IBC yake ndio tupige kura. Ndio sasa kama sisi wakaji wa Migori tumesema kura hatupigi. Ndio kabisa. Pengine tuzungumze na wewe, uniambie unaitwa nani? Kwa majina naitwa Daktari. Umeamua utapiga kura ama kura haupigi? Mimi kura sipigi kwa sababu kwanza kabisa tumenyanyasika kwa muda mrefu sisi watu wa Nyanza. Tumekuwa tukipiga kura tunanyang'anywa kura, tukipiga kura tunanyang'anywa kura. Jambo la pili, tulishapiga kura mwezi wa 8 tarehe 8. Na sasa hivi sijui kwa nini wanatafuta tupige kura ya pili. Sababu kura ya kwanza tulipiga tukaibiwa. Kiongozi wetu alishinda kwa kura milioni 8 na point. Lakini kura zikabadilishwa akapewa kura milioni 6. Tunashindwa ni kwa nini? Ndio. Lakini mahakama ilisema kwamba kukuwe na marudio ya uchaguzi wa urais na tume ya IBC kasema kwamba tarehe leo ndio ilikuwa siku ya kupiga kura. Ndio. Walisema hivyo, lakini shida iliyopo ni hivi. Tarehe leo ni ya kupigia kura, lakini zile kura hawakufanya yale matakwa tulikuwa tunataka. Tulikuwa tunataka IBC isafishwe. Tulikuwa tunataka IBC kuanzia Chebukati mpaka chini watolewe, lakini wako pale pale. Sasa tutaendaje kura na wale watu walituibia kura? Tunaenda nao kupiga nao kura tena, ambao watatuibia kura vile vile walituibia kura mwanzo. Yes, ndio jambo ambalo tumefanya tusipige kura leo. Okay. Ndio. Thank you so very much, Larry. You've heard from the residents here in Migori County. They say that indeed it is their own initiative to stay out of the polling station, despite they are saying yes, they are following the orders of Raila Amolo Odinga, the NASA leader, but it is their own, out of their own volition, not to go to the polling station and cast the ballots. They say that IEBC has failed to respond to the issues that were raised by the NASA coalition before conducting the repeat presidential election. From Migori County, back to you, Larry Madon. Many thanks, Sikole. They have some excellent insight regarding why they're not voting in this election. And sometimes maybe the man on the street gets vilified for not understanding enough about our politics. But from those, that's a random sample of people in Migori County. They have their own concerns about credibility, which they say makes them decide not to vote in this election.